Ciao a tutti, sono Alexander Dario, bentrovati su Genshin Impact. Allora ragazzi, la volta scorsa abbiamo iniziato una nuova quest dell'Archon Quest, una quest dell'interludio. Il problema è che per poter andare avanti con quella quest abbiamo bisogno di affrontare prima una quest di Xingqiu, perché a quanto pare senza quella quest lui rimane bloccato e quindi non possiamo proseguire. Ho già attivato la navigazione per questa quest e quindi sulla minimappa abbiamo indicata la posizione dove dobbiamo andare, quindi andiamoci subito. No, dobbiamo salire le scale in realtà e vediamo un po' di trovare Xingqiu, che tra l'altro è un personaggio che avevo già trovato ma che non ho mai utilizzato praticamente. Eccolo qua infatti. Should we ask here if they have a copy of the Liyue volume of the Tevat travel guide? It's super duper interesting! Ok, Tevat, l'altra volta avevo il dubbio di come pronunciare il nome, me l'ha risolto adesso Paimon. Tra l'altro vedo che qui ci sono un po' di libri che forse potremmo rubacchiare, quindi facciamolo subito e poi andremo a parlare... Oh, no, è partito il dialogo, come non detto, lo faremo dopo. Looking for the Liyue volume of the Tevat travel guide. Do you have it in stock? Sorry, dear. We stopped stocking that a very long time ago. It just wasn't selling. But the Mondstadt volume was so interesting. Bummer. The thing is, the author made it too personal, and the result wasn't really much of a guide. It barely sold any copies, and the few travelers that did buy it made complaints afterward. Troppa passione, quindi poca chiarezza? Oh, that's a shame. The Mondstadt volume was a good read, even just as an adventurer's diary. The fact remains that I don't have it in stock. If you must read it, try your luck at Chang the Ninth's place. Who's Chang the Ninth? A book collector who lives in Qingce village. He's a complete grouch, but he will behave himself if the conversation is about books. He was a regular customer here back when he lived in Liyue Harbor, and I still send him the odd out-of-print book or two every now and then. Did somebody say out-of-print books? Ed eccolo qua il nostro Xingqiu. Is there a chance that Volume 6 of Legend of the Shattered Halberd is also in his collection? E tu chi sei? Apologies, my liege. Where are my manners? My name is Xingqiu, a humble literature enthusiast who happened to be passing by. Since you and I are both in search of lost books, what say we travel together to Mount Qingce and pay a visit to Chang the Ninth? Ok, direi che ha senso, quindi va bene, andiamoci assieme. My pleasure, fellow book lover. Ok, quindi abbiamo attivato la sua quest e adesso vediamo subito di andare laggiù. Prima però approfittiamone per recuperare, come dicevamo, tutti i libri che si trovano qua, così li aggiungiamo alla nostra collezione, ragazzi. Allora, vediamo un po', ce ne sono altri, ne vedo un altro brillare qua dietro. Ok. Perfetto, credo che li abbiamo presi tutti, ragazzi. E quindi possiamo proseguire. Possiamo anche parlare con lui. I've had my heart set on getting hold of a copy of Legend of the Shattered Halberd, Volume 6 for the longest time now. Ok. Frankly, I'd be willing to do whatever it takes to get my hands on that book. Va bene, quindi anche lui sta cercando un libro che non si trova più. Molto bene, ragazzi, quindi andiamo subito al Qingce Village e andiamo a parlare con questo Chang the Ninth. Attiviamo la mappa e usiamo il teletrasporto possibilmente più vicino. Ok ragazzi, siamo arrivati. Dobbiamo trovare in quest'area indicata nella minimappa il nostro interlocutore, Chang the Ninth. E però vedo che ci sono anche un po' di cose luminose da recuperare, quindi facciamolo. Mentre che siamo in fase di ricerca, perché no? Allora, ok, qua delle risorse, molto bene, una chest, quindi prendiamo più che volentieri, così otteniamo anche un paio di primogen. E qua c'è anche un libro, va bene, però Chang the Ninth io al momento ancora non l'ho visto. In realtà in questa struttura non ho visto proprio nessuno, ragazzi. Quindi, boh, a meno che non bisogna
sfruttare questa scalinata. Proviamo a vedere. È dopo tutto all'interno dell'area, quindi potrebbe anche essere che dobbiamo prima di tutto salire. Quindi continuiamo la nostra ascesa al monte. Magari, visto che è abbastanza una persona asociale, si è fatto una casa isolata. Eccolo qua, infatti. Ci abbiamo preso, ragazzi. The heavens are smiting me to smithereens. Mi scusi, è lei, Chang the Ninth? And what do you want? Come on, spit it out. We've heard you've got tons of old books lying around, and we want to borrow the Liyue volume of the Teyvat travel guide. Huh. Don't get me started on the topic of my books. After the chasm was sealed off, the family mining business started going south. Then the Fatui started working to sabotage me. To pay off my debts, I had no choice but to pawn off my beloved book collection. Oh. Every last book. Do you have any idea what that means? Li ha dovuti dare tutti impegno per recuperare qualche soldo, visto che il chasm è stato chiuso? Accidenti, non ci voleva. That was my life's work. I devoted my entire life to curating, collecting, caring for them, and now they're gone. Gone, I tell you. It's useless ranting and raving at you like this. All I can do is try to save enough mora to buy them back. Unless you have other business here, I'm done talking to you. Goodbye. Off you go. Go on, go. Please tell me that you didn't pawn Volume 6 of Legend of the Shattered Halberd. Legend of the Shattered Halberd? There's a title I haven't heard in a long time. You have good taste, my boy. What? But we don't? That work was an epic-defining masterpiece. Granted, it was almost unknown at the time it was published, but over time it was the work that came to define the genre of martial arts novels and sparked a plethora of imitation works. Barely any copies of the first edition were ever printed. The later edition inexplicably went out of print, almost as soon as it was released. A shame, given what it allegedly added to the original story. Yes, that's right. How did I forget? The original edition's 6th volume of that work is so rare. I could never bring myself to pawn it no matter how much I needed the money. Quindi ce l'hai ancora? You mean you still have it? Yes. It is my one and only remaining treasure. Hey, Chang. Oh, problemi? You've got some nerve keeping me and my boss waiting like this. I need an answer. Will you sell the core lapis or not? I'm sure you don't need me to remind you that if you mess with Gentry Maocai, you're messing with the Fatui. Oh, you again? But you know I can't afford to give a 70% discount on the price. I'd never be able to buy my collection back. That's your business. The question is, do you want your books, or do you want food on your plate? Perhaps you'd like to take your books with you to an early grave. You... Whoa there, friend. Come on. This gentleman is either willing to make a deal or he's not. You can't force him to sell against his will. Just who do you think you are? Keep your nose out of other people's business. My liege, I am but one who comes to the aid of this gentleman in his moment of need. I am Xingqiu, disciple of the Guhua clan. Guhua clan? Did you hear this clown? He thinks he's a Guhua master in this day and age. Oh, there was me thinking the last granddads of Guhua had keeled over and died by now. Who were you supposed to be then, huh? Some sort of Guhua messiah? Justice is blind to our backgrounds, my friend. That just makes me someone trying to do the right thing. But you? The weasel who does the tiger's bidding may be less powerful than his master, but he is no less guilty. Get a load of this guy. Just you wait. You'll be sorry you crossed me. And you, Chang, you're selling that core lapis whether you like it or not. Oh, how the wolves prey upon the fallen tiger. My days are numbered,
So, just to come back to what we were talking about earlier, could I get a yay or nay about borrowing that book? Dagli un attimino, poverino, dagli tregua. Ha appena ricevuto una minaccia sostanziosa a quello che potrebbe essere il suo proseguio della vita. Oh, what does it matter now? I can't expect anybody to care about me anymore. But since you did stick up for me, please, just take this book and leave me in peace. Addirittura glielo regala così? 3 long years I have waited for this day. Words cannot express my gratitude. I, Xingqiu, vow to repay this great act of generosity. All right, give it a rest. Just bring it back when you're finished. Sorry, but I'm not about to put my hopes in some self-professed Guhua disciple. Hey, where are you going? We've still got a job to do over here. Ok, ragazzi. Mi sa che dovremmo aiutare Chang a recuperare la sua collezione di libri, magari eliminando la sua... cioè il gruppo che lo sta minacciando. Intanto però dobbiamo cercare Xingqiu, a quanto pare il Qiu si pronuncia Cho, quindi ripeto, i nomi in cinese mi lasciano completamente interdetto sulla pronuncia, malgrado i diversi sforzi che cerco di fare. E però dobbiamo appunto trovare il nostro amico e da quel che vedo c'è un indicatore sulla minimappa, quindi andiamo subito laggiù. Allora, giù di qua dovremmo trovare il nostro nuovo amico. Ok, ci siamo quasi, superiamo il ponte. Ed eccolo laggiù infatti, perfetto ragazzi, quindi proseguiamo subito la quest, vediamo un po'. So, you like reading, huh, Mr. 5-second hero? Oh, amazing! I never saw that coming. Hello? Xingqiu? Anybody in there? È così impegnato a leggere che non si è nemmeno accorto della nostra presenza. No wonder this book is so highly sought after. Vabbè. How can they bully poor old Chang the Ninth like this? Forcing him to sell his ore for dirt cheap? It's daylight robbery, pure and simple. Sì, noi dovremmo trovare un modo di aiutare Chang the Ninth. Don't forget me. I'm in too. Oh, si è svegliato. Oh, so now you can hear what we're saying. The reason I borrowed this book is that it would be a real pity if Chang the Ninth ended up having to pawn it. And I meant every word I said to Chang the Ninth. I will return his act of kindness. It is the just thing to do. I will be custodian of this book, and I will also help find a way to buy back the rest of his collection. Ok, quindi hai già un piano? Of course I do. An initial plan anyway. I still need to work out the details. Give me a second to reflect. It shan't take but a moment. You're still here? What is this, a game to you? You think no one's really gonna get hurt? I gotta hand it to the Goofball clan. What you lack in numbers and talent, you make up for in guts. Ok, mi sa che meneremo molto presto le mani con questo Changhu. Oh, I'm sorry. Did I say Goofball clan? I meant Guhua clan. That's what you goofballs call it, right? There's a saying that goes, the insect that shakes the oak tree ludicrously overestimates its ability. Quit quoting proverbs at me, you buffoon! Please leave this place. I will not tolerate an attempt to coerce an honest trader, especially when the one you seek to threaten is one to whom I owe a debt of gratitude. It's cute that you want to stick your neck out for Chang and all, but you picked the wrong time, you little punk. I brought the Fatui to back me up. A whole army of you and your little Guhua buddies wouldn't be able to help you now. I may be young, my liege, but the path I have chosen makes me no stranger to conflict. Why should I cower in the face of evil? Oh, great speech. But now it's time for you to learn your lesson. Ok, rompiamo il culo a questi maledetti banditi. Tra Tra l'altro abbiamo accesso al nostro Xianqiu. No, non era così il nome. Non mi ricorderò mai come si pronuncia, accidenti. Lo devo sentire almeno un altro paio di volte, ragazzi.
chiaro, effettivamente non l'ho mai usato, quindi non conosco i suoi poteri, ragazzi, quindi magari lo sto usando pure male. Dov'è? Eccola qua. Però mi sa che abbiamo vinto. Eh sì. I thought that was just a regular pendant you were wearing, not a vision. You won this round, but you better watch your back. This isn't over. Would it be too much to hope they've learned their lesson? Ne dubito. E comunque anche tu hai una visione. Yes, though I try to avoid using it. I dislike the unfair advantage it gives me against my opponents. Though I long to restore Guhua to its former glory, it is no easy task. They've gone for now, but they'll be back looking to cause more trouble before long. I'll see to it that no harm comes to those who show me kindness. There is a just and unjust way to do business, and I will ensure the matter is resolved satisfactorily. It's not like the Fatui to pick sides in a business dispute, but the confident demeanor of their errand boy suggests there is substance to his words. There must be a deeper level of collusion at work here. He mentioned Gentry Maocai. I know this name. He has a stately residence in Liyue Harbor. Maybe the two of you could go and investigate. That idea works, but what are you gonna do? Me? I have other things to look into. Let me see. Let us meet at Yujing Terrace in Liyue Harbor in a bit. You really have stuff to do? Are you sure you're not just using us as your errand runners? Wow, so that's how that turned out. This whole passage is just extraordinary. Boh, è tornato a leggere il libro, quindi non ci ascolta più. È di nuovo nel suo mondo, ragazzi. This guy is so annoying! Paimon just wants to slap him right in his stupid face! Vabbè dai, non importa Paimon, andiamo ad aiutare Chang the Ninth. Fine. But, as per tradition, Paimon gets to pick an ugly nickname for him. From now on, he shall be known as... Guhua Geek! You go first. No need to wait for me. One more page and I'll go and stretch my legs. Just one last page. Ok, quindi ragazzi, mi sa che dobbiamo tornare a Liyue Harbor. Intanto qua c'è una risorsa piuttosto interessante che recupero ben volentieri. E qua c'è un negoziante di mobili. Riconosco l'icona, ragazzi. Quindi prima di tornare in città, vediamo di recuperare qualcosina. Vediamo un po'. Ci vendi delle blueprint anche tu? Eh sì, fantastico. Quindi prendiamo questo schema e questi sono gli schemi per i set, quindi molto molto bene, ragazzi. Recuperiamo subito tutto e poi torniamo di corsa a Liyue Harbor. Ok ragazzi, ci siamo arrivati al palazzo del Gentry Maocai e qua abbiamo Sturdiu con cui dobbiamo parlare. Who goes there? Siamo dei mercanti di Mondstadt, siamo qui per avere un incontro col Gentry Maocai. Really? He didn't mention anything about a meeting. The Master's dealing with some urgent business today. All prior appointments have been cancelled. Urgent business? What is it? The Master's been working on a major business deal recently. He left early this morning to meet with a VIP client. So, where is he now? I'm sorry. The Master is stressed that we must not disclose that information to just anyone. Beh, noi non siamo just anyone, siamo un cliente VIP. No, I mean, yes, you are. I meant no offense. Please, believe me. Quindi portami immediatamente al Gentry Maocai o subisci le conseguenze. I'm sorry. Master's currently in business negotiations at Xinyue Kiosk. I beg for your mercy, please. My master will show me no leniency if he finds out. Well, my master has much more important things to do than talking to rude guards like you. Luckily for you, your bad attitude will be the last thing on his mind when he's busy negotiating a big business deal with your boss. Thank you. May your business forever be blessed by the Lord of Geo. Per fortuna se l'è bevuta, ragazzi. Nice quindi work. andiamo Paimon subito a never parlare knew anche you col were suo such a capo. tough negotiator.
Beh, stavo bluffando. Is that so? Now Paimon knows not to let your wily ways get the better of her in the future. Anyway, seems like the VIP client in question must be one of the Fatui. Sì, credo che tu abbia ragione. In that case, let's get ourselves over to the Xingyu kiosk. Seems business is booming at the Xingyu kiosk. No one should notice if we blend in there. But either way, if we want to know what kind of shady business they're up to, we better be careful. Allora ragazzi, quindi andiamo subito al chiosco che, se non sbaglio, si trova nella zona mercantile. Dovrebbe essere, se non ricordo male, quella... Ah no, è qua invece. Mi stavo sbagliando, ero convinto fosse quell'attività che mascherava in realtà un casino, ma invece non è così. Allora, dobbiamo andare qua sopra in realtà, quindi da dove si passa? Da quella passerella, quindi si deve fare tutto il giro di qua. Ok, allora prendiamo questa scala e andiamo di sopra, e se dovessi perdermi, cosa che quasi sicuramente succederà, ci vediamo una volta che sarò arrivato a destinazione, ragazzi. Incredibilmente è andata meglio del previsto, ragazzi. Sono arrivato a destinazione praticamente senza sbagliare neanche una volta strada. Quindi ottimo. E qua abbiamo il nostro interlocutore. I understand. I do. Please do not worry. You have my word that the order will be completed as promised. The subordinate I sent was not quite so optimistic in his appraisal. Is somebody being uncooperative? We just ran into a minor procurement problem, is all. We haven't managed to purchase the core lapis yet. But it's nothing for you to worry about. If Chang the Ninth won't sell, I can buy from someone else. That would be most ideal. I remind you again that the Fatui care only about the result. We are willing to lend a certain degree of support to this transaction. But if it is not completed in time, you may suddenly find our goodwill comes at a price you cannot afford. I understand. I am indebted to you for your protection. You know I would not dream of disappointing you, don't you? We shall see when the time comes. Darn that old man Chang. So, Mr. Gentry Maocai is colluding with the Fatui. Già. Who knows if Guwa Geek has made any progress? Should we go tell him? Ok, quindi dopo aver origliato questa interessante discussione tra il Gentry Maocai e i Fatui, possiamo andare a far rapporto al nostro amico che aveva detto andava alla Yujin Terrace, se non sbaglio. Quindi torniamo indietro, ragazzi. Purtroppo ci tocca andare su e giù per la città di Liyue Harbor in questa fase. Eccoci qua, ragazzi, siamo arrivati alla Yujin Terrace e il nostro amico però non si vede da nessuna parte. Forse ho capito male, non si trovava qua, aveva detto che ci avrebbe raggiunti qui, e allora a questo punto controlliamo la mappa. Effettivamente non ci sono indicatori sulla capitale. No, in realtà però, se mi allontano dalla capitale, guardate, c'è l'indicatore che mi punta qui. Quindi effettivamente dovrebbe essere qua il nostro Changqiu. Non lo so, ragazzi, è abbastanza strana sta cosa. Fatemi controllare un secondo, attiviamo la navigazione. Non mi dite che si è bloccato anche questa. Si è bloccata anche questa! Meraviglioso, ragazzi! Quindi un personaggio è attualmente bloccato da altre quest, quindi non può unirsi a questa quest, perché adesso Xingqiu si deve completare la quest Seagaze Sunset. Non ci credo. Ah, però ok, Seagaze Sunset, ragazzi, era il sottocapitolo dell'Archon Quest che stavamo seguendo, quindi possiamo tornare a seguire la quest principale, ragazzi, inaspettatamente, però ottimo. A questo punto direi di chiudere qui questo capitolo
Ops, mi dimentico sempre che qua c'è una pozza d'acqua attorno alla piazza. E niente, ci vediamo allora nel prossimo video dove proseguiremo effettivamente con l'Ark Conquest, ragazzi. Alla prossima, ciao ciao!